I'm in the most German town in Brazil, called Pomerode. And people actually speak German here, and they have German houses, like you see here. I just arrived in what's supposedly the most German town in Brazil. And here we have a seemingly old colonial house. This town is really big for tourism, but all native Brazilian tourists. German houses made by German immigrants. Tankstelle, Krankenhaus, ein Apotheke, Ja. irgendwo. Die müssen irgendwo, wenn es eine Person haben, was Deutsch sprechen. Oh! Sogar hier im Supermarkt. Vielleicht haben hier über 20, 30 Arbeiter, aber ein oder zwei tun in Deutsch sprechen. Oh, okay. Pomerode ist eine kleine Stadt. Ja, darum. Wir haben 34.000 Leute, ne? Aber von deutscher Direktion vielleicht noch 20.000. Evangelical Church. Ja. Guck mal, ich habe hier gelernt in 83, 84 und 85. Okay. Und Deutschland hat mich die Hälfte bezahlt. Hier links ist unsere katholische Kirche, ja. A Catholic Church. Ja. Ja. Und rechts haben sie hier auch Schule, ja. Von klein an, ne. Aber hier haben die Leute nur Deutsch gelernt. Dann wurde das alles verboten. Es wurde alles kaputt gemacht. Ihr dürft kein Deutsch gesprochen, nichts. Sogar die Sachen, was von Deutschland, was die Leute mitgebracht haben, das haben die alles weggenommen. Hier jetzt was anderes, das heißt alles Park. Alles Park. Und das Hauptste ist ein Schneehaus. Okay, so there's a little snow house in this park Yeah. where they have snow all year round. Hier ist unsere Feststelle. Deutsches Fest. The local Ja. Pomeranfest. Pommenfest, ja. Pomeranfest. Seit 2003 haben wir keinen richtigen Winter. In die 19 Tage im Winter haben wir wenigstens so 5 bis 10 Tage, nicht hintereinander, ne? In die 90 Tage, wo es 0 Grad war. Ja? Ja, dann hier, weißt du, das Grüne, das wird alles ein Eis nur. Ja. Kein Schnee, nur Kein Schnee. Eis. The port. Evangelical Das ist Church. die erste, die ist von 1885 Ja. wird die gebaut. So they weren't allowed to install a clock in the church because it was an evangelical church and Portugal didn't allow that. But they did it anyway a few years later when they got all the money together to be able to pay for one's clocks from Germany, and they sent them here and they put them in anyway. Wunderbar, das ist eine germanische Mentalität. Ja, So they made Und dann German nachher- sausage and cheese, and now they make beer there. das ist sogar ein Auto von Elvis Presley. Ja? Ja. Oh, schön. So here they make oil pumps for big oil rigs, I suppose. And it's a German name and a German company. Hier links ist dann unser Krankenhaus. Ja. Krankenhaus. Aber das ist ein Restaurant. Nein. Aber ein- Verkaufhaus. Ja. Guck mal, von die 233 Häuser, 3 oder 4 machen sie auf, dass man die besuchen kann. Ja. Aber die anderen Häuser wohnen die Leute noch alle. Ja. Was ist Fachwerkhaus? Das ganze Haus hier, was das halten tut, ist das Holz hier. Ja. Made of wood. Der wird ausgeschnitzelt, ne? Vorher wird die Nummer gegeben und nachher wird das zusammengebaut. Ja. Denn das halt das ganze Haus. Die Steine, hier haben wir nur Sand und Ton zwischen. Hier kannst du jetzt einen Löffel nehmen oder ein Messer oder Aber kriegst alles was wir raus. hier haben ist neu, aber das Holz ist das originelle ja. Holz. Guck mal, und Okay. was ist denn ein Fachwerkhaus? Den kannst du jetzt komplett 100% auseinanderbauen und dann annehmen, weg und andere wird hinbauen. Deswegen haben die ganzen Nummern und die haben kein Eisen, kein Nagel. Guck mal hier. Okay. Siehst du? So wird das fest. Das wird eingesteckt, einen nach dem anderen. Yeah. So But they that's have how wooden joints, and you could just take the wooden beams and take them on your wagon and take them somewhere else, and you could put it all back together. And the wood is original, but the mortar used to just be a more primitive kind that you could just peel away. But now they put in more rigid mortar. Guck mal, das ist ein Haus. Kannst du da Fotograf machen? Strutzhaus. Strutzhaus. 1889. Okay. Aber set der up. wurde da hinten angebaut, diesen Fluss. Und in der Jahr 30
haben sie auseinandergebaut und hier dann hingemacht. Okay, den originellen Lokation von dieses Haus ist nicht hier. Nicht hier, da. Okay. Die 236 Fachwerkhäuser, die kannst du auseinanderbauen und wegnehmen und anderwärts wieder genau Wunderbar. wie sie ist hinbauen. Und darum Da haben geht Sie nichts kaputt. den Fundation ist Da hat es keine Fundation, komm mal hier. Aber die wurden immer auf Steine aufgebaut. it's made on So stone. geht. Okay, so it's raised up Aber so früher it haben doesn't die rot. Hühner da unten gezüchtet. So this house was originally located somewhere else, but they relocated it here and it was made in the 1800s, the late 1800s. Und dies ist auch original? Original, das ist auch Wunderbar. 100 Jahre. Farm is also original. So the people, they still live close here. Here Schwein. they have Pig. the pigs, In Saar sagen wir Vieh, Kier, Vieh. the key. Okay, so this is for the cows. Hier werden dann einmal Vieh, die Milch, die werden gemelkt. Okay, mit der Hand. Mit der Hand, ja. Mit der Hand. Alles Natur noch. Okay. So here the cows are still being milked by hand. Alles gut? Alles gut. Tschüss. Stellen haben ein Saal, wo die Leute kannten dann die Musik spielen und die Leute tanzen kann. Ja, Und anders, was wir haben Schießen. schießen. Ja. Target shooting. Ja, Ah. aber das sind die meisten hier in Deutschland, das machen die sehr gerne. Wir haben Schön. 17 so eine Saal, wo die Leute das machen. With target shooting. Ja. So they have shooting practice here, target shooting, and they choose the best shooter every single year, and they crown him the king of that year. Wegen hier ist in unserer Regierung jetzt die Linke, der Lulle, die Ja. haben das alles verboten. Ja. Aber ich weiß nicht, ob die das kriegen, weil es sind so viele Leute, was das machen tun, ne? Ja, Ja, das ist wie so ein Spaß. ja, Ne? Hier geht keiner mit Flinte auf die Straße. darum. Ne? Ist nicht so wie, warum gehen sie nicht in Rio de Janeiro oder in ihre Favelas da und tun die ganzen Waffen wegnehmen? Ja, aber Hier- den ganzen Favela-Haus haben die Leute auch gewähren, aber es ist nicht erlaubt, aber sie haben das immer noch. Genau. Und ein gutes Mensch kann das nicht kaufen, omdat das nicht erlaubt ist. Das Mal ist sehen, auch, ob ich dir das erklärt habe. Hier in Pomerode, unser Staat heißt Santa Catarina. ja, Hier ist der Staat, wo die meisten Leute Flinten haben, Ja. Waffen. ja, Aber es ist der Staat, wo wenigsten Leute in ganz Brasilien tot gemacht werden damit. ja, An der Stadt ist es auch erlaubt. Aber hier ist eine Stelle, wo am meisten hat. Wo die meisten halt. Leute, guck, hier, guck, ich habe zu Hause, aber meine ist nicht erlaubt. Meine. Oh, dann soll ich das nicht auf dem Video machen. Ja, das kannst du ruhig. Okay, das ist kein Problem. Genau. Da wird Okay. mich schon keiner finden. Okay, aber viele Leute hier haben das, dass es nicht erlaubt ist, oder dass es erlaubt ist. Was soll man Alles, sagen? na, wir haben so halb-halb. Ne? Halb, halb. Guck mal, das sind alles, viele haben mehr viel Spaß, wie sagt man, sind ganz alte Flinten und Waffen. Ja, sehr alten Flint. Yeah. Okay, a lot of people here have very old firearms. Whether it's allowed or not, but they still have a lot of old firearms. So here there's a chocolate factory. Ja. A live dripping chocolate fountain. Ah, das habe ich auch gesehen. Na cidade mais alemã do Brasil. Okay, so this is how the wooden joints work. They can put them together and take them apart again. And here, the cacao. Kakao, ja. The cacao. Here you see them working in real time. Here they are making chocolate as we speak. Here we have pure cacao, and he tells me not to try it now because it will sour my taste so bad that I won't want to try anything else. So I'll get the... Okay, so let's try. Wie tut man das? So? Nein, so. Oh, wunderbar. Und das ist 70% Kakao. 70% cacao. Okay, so that is 45% cacao. So here we have white chocolate, 0 sugar. So now finally we'll try the masa de cacao, which is supposed to sour my taste so bad that I don't want to eat anything more. So we'll see. And it's kosher, so, and vegan, and whatever else that is. Pretty expensive chocolate, it seems. They have a lot of biofuels here from
from soya and apparently also alcohol, he just said. And here he drives natural gas, which I don't think I've ever seen before. And that's what this little thing is for. Hier wohnen immer noch. Ja. Da oder hier? Da, rechts. Da. Hier links ist jetzt ein Restaurant. Restaurant, okay. 1875 ist das Haus. Okay. 159 years old. And people still live there. Ah, und wie heißt dieses Haus? Radins. Radins. A little outhouse before they had toilets inside. Aber ist diese Dekoration, ist das auch originell oder haben Sie das? Das ist originell, Ja? komplett. Guck mal. Das ist ein Haus von 1932. Okay. Kannst du lesen, was da stehen tut? Wer Gott vertraut, hat wohl gebaut. Wer Gott verhaut, hat wohl gebaut. Die haben immer Gott im Blut gehabt. Ja. Das sagen, ne? Where God lives, we build. Where God trusts, we build. Something of that sort. They used to empty their living room and then they would dance for festivities. They would dance in the living room with music and so on in their house. Das ist auf Portugiesisch. Ja. Yeah. Okay, so here pictures of the original family that used to live here. Und das ist für den Kleidung? Okay, so here is for the little hangers for the clothes in a original bedroom. Up to 10 years old, the children would sleep with the parents and then they would go get their own room upstairs. Okay, so here they used to store the best seeds that they would plant the next year. And here you have the old original wooden beams with nails in them that could be taken apart because they've got joints that can be taken apart and put together again. This beam seems newer than some of the other ones. So this one probably has been replaced because it might have been rotten. Here you have the old tiles of the tile roof. The children above 10 years old, they would move upstairs and get kind of their own room here. And the old barn houses, there's a few of them. And this used to be the old kitchen. They've got a new sink installed. They probably didn't used to have one. Here, some souvenirs. And here's some old cutlery. And here there's markings on the wood so you can recognize which piece goes where. It's just so you know what goes where. So T1 goes with T1. T2 goes here. And then here we have T3 and T2 again. So this is the little house. The original German ones used to be built much lower than this one. Here in Brazil, they started to make them higher, taller, because of the heat. Germany, they made them low to keep the heat in. And here, the climate is so warm that instead of keeping the heat in, they wanted to let the heat get out and not keep too much heat in. So they started to make them higher because heat rises up. A little water wheel, more for decoration with a little pond. Over the bridge and a doghouse. A parrot, 2 parrots actually. Und ein Pau, so sagt man das nicht? Pavão. 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 No Português. Portugiesisch. Pavão. Huh? Yoshi ist sein Name. Yoshi. Komm her. Oh, Ja. it's nicer than I expected. Weißt du, hier kommen viele Leute mit Kindern. Kinder. Und die kennen das nicht. Weißt du, von den großen Hauptstadt, ne? São Paulo, Rio, die kennen sowas nicht. Ja, ja, das haben sie da nicht natürlich. Okay. Sheep. Hasen. Ah. Hasen. Coelho. Coelho. A goat. A lot of families from Sao Paulo will take their little children here because they don't commonly see animals, farm animals. German sausage. Allemaal, hè? Allemaal. Oh. Deutsch, ja. Wurst. 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 German sausage. Käse. German cheese from the region. A mãe pegou. Abhandeln, weißt du, was das ist? Okay, so what is it? Das man. Pedir Das, desconto. Pedir desconto. um, Sagt man in Deutsch. fosse, isso é como que se fosse aquilo isso mais barato. Isso, Sonnenbedacht oder Ou não? Rabatt, Diskonto. Wir hier in Brasil, wir sagen desconto, aber das ist nicht richtig. People that live in these old houses, they all speak German. But the people that live in these normal, more Brazilian houses, it depends. It depends. Sometimes they do, sometimes they don't. Especially the young do it much less than the old.
One of the oldest cemeteries here in the German town of Pomerode, Pomeranian town in Brazil. Okay, so here asphalt is prohibited, so they have cobblestones in some areas and more modern stones. Hier ist es etwas mehr modern. Ja, aber Ja, Wachholzhaus. more old houses. Yeah. It's a little hostel right now. So this is the house that we first went to, but now it's actually open. Boa tarde. Here another bedroom, and here behind you have the stairs. And here a painting of old German Kaiser Wilhelm. And here the people that used to live here. 2 old sewing machines. A picture of Luther from the Protestant Lutheran Church. Okay, so here you have an old kitchen, but much more original how they used to have it, with an old wood stove. And here under here, they would have had wood. Hier wordt een kool reingetan, ne? Kohlen dahinter. Oh. Steine oder... Okay, here again you will have the beds that the children would sleep in. Here they have a big water tank. Here a little, you can look outside. Okay, here again you see that the wood is jointed together. These beams are leaning on this beam. Here, up here, they are joined with a wooden nail to keep them together, but also to be able to separate them again and move the entire house if necessary. Again, you see a nail and it's joined together with this structure. Very interesting. All to be able to be taken apart again and put back together somewhere else. Okay, so here's the modern bathroom. Another German house with people still living there. Familie Arndt. Okay, the watermill. Guten Tag. An old woodworking shop. And here we have the old watermill with a big old saw. Was sagst du? Kein Strom gehabt, ne? Hat man hier Glaub, kein aber Strom? die müssten Maschinen haben für die Fenster ziehen und die ganzen Möbel, Betten, die Tische. Ja, Das müsste alles gemacht werden. Aber dann kein Strom. Ja. Dann haben die da hinten hat's ein Floss, da tun wir nachher sehen. ja. Dann wurde das angestaubt und hier das Wasser hier unter durchgegangen und das große Rad dann hat sich dann gedreht. Und Okay. hier mit die So here there's a big water mill and the water would used to come from there and then the mill would turn and all these gears would turn as well. hat sich dann gedreht, so. Ja, Und dann die Säge immer vorwärts und rückwärts. okay. Und dann So- ging das vorwärts. Aber da hat keiner geschoben. Es wurde alles mit Mit them. der Kraft, mit die. Oh, so the wood also, they can pull the wood in with the power of the water mill. And here, this joint is connected to the saw. So this wheel will turn and that would make the saw go back and forth to saw. And here you can see the water mill better with the little scoops. So here they still make chairs and bar stools, and here's an old workbench. Diese sind auch mit das Wasser. Ja, klar, das wie Vicky gesagt hat, da. Here everything was also powered by the same water mill. Here it would go through the ground and it would connect here to connect all the machines. And that's how they were able to have a very efficient wood workshop here without any electricity. And they were able to make all sorts of wooden things, big and small. Okay, so here the water would enter the mill. I think they would have it go under here to connect to the stream, and they would probably have a way to turn it on and off. So they could do repairs, or they would turn it off at night to have a lower chance of things going wrong. And here there's the stream. So here we have a little farmhouse and the house to live in. Oi. Boa tarde. Here a little room, a big tile to wash yourself with. And here is a little room for the children, which the other houses didn't have. Und das war das altes Pommern. Old Pomerania. Pommern. Here we have current day Germany and current day Poland, but the Pomeranian region used to stretch much further. In much of it is Poland today. An old cabinet, and here you have another old wooden stove. Here they could put the wood inside
And here they could also put wood inside. Die Steine sollen original sein. Das Haus, der ist von einer anderen Stadt. Ja, Aber okay. ist original. Okay. Haben sie da auseinandergebaut und hier eingebaut. Welche Stadt? Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul. Ja, hier, Okay. 30 Kilometer ab. Es war ein Geschenk für Pomerode. Der hat sehr gerne unsere Kultur, Okay. unsere Geschichte. Hier, Das war man kann von das seinen haben. Großeltern, glaube ich. So this house is from another city actually, but they took it apart, they took the stones and they took the wooden beams and they put it here, and it was gifted to this city because the people that lived in that city wanted to preserve the German culture and they liked how they wanted to preserve it here. This is how flour used to be made from the grain. Aber ist das auch mit ein Wassermohl oder mit ein Hier ist schon elektrisch. elektrisch? Motor. Okay. He isn't sure, but he thinks that it probably used to be a water mill. But now, today, it's electric motor, which is also quite old. Yeah. Okay. The little model, they can turn it on, and then you can see how it moves here, and it would fall down and be milled here. Interesting. It would come out there. Here, you have a view of the entire city of Pomerode. And the mountains all around. So there used to be a lot of wild animals here, but because the people like shooting sports so much, they shot a lot of them to eat them, and because of that a lot of them weren't there anymore. But now they're slowly coming back a little bit because people don't do it as much anymore. Let's see. The car is having a little trouble. Oh. A German butcher with a lot of special local meat and sausage that they only have in this region. Here we have a little bit of a souvenir shop. Even some of the much less old houses still have a bit of a German look to them in a certain way. Biergarten Pomerania. Tudo bem? Tudo bem? Bem-vindo. Você fala alemão ou só português? English? They don't have it in English, but here you have, I don't know how you pronounce this, but it also says the German sauerkraut. Then here we have arroz branco, which is white rice. It also says Reis, which is the German word. And here the word is the German word because it's so typically German that they don't have a Brazilian Portuguese word for it. So they're playing a game with how long they can hold the beer jug. Oh God. He probably gets a tree or something if he wins. I don't know. I got a dish with 3 different kinds of German sausage and sauerkraut. And I got it with one of the most Brazilian soft drinks, Guaraná. The dish itself would be about $14 or euros, a little bit less. As dessert, I have apfelstrudel with vanilla ice cream